Так. Стрим пошел. Так. Разговариваем, значит, с So, the mortal who opposed me wants to speak. If what you and what? How desperate you must be. That's it? A maybe? I'll return to Arteum with Darien and tell them what we learned. Meet us there. Окей. А мне куда? Я не хочу одним зданием проходить. Поехали, значит. Так, нет, не нужно. Как мне проехать тогда? Вот дорога. Привет, Настя. Привет, спасибо большое. Хорошего дня тебе. Как у тебя дела? У меня так нос-то чешется все. Ой, не могу. В игре цветы, и у меня это все аллергия началась. Да, меня плохо слышно. А если вот я пододвинусь к микрофону поближе? Так лучше? Я могу просто его погромче сделать. Ну хорошо, значит буду вот так сидеть, поближе к микрофону.
О, привет. Чё тут? Бьёмся с бесами. Мир спасаем. Как тебе спалось? Выспался? Это отлично. И сегодня опять, блин, встала. Очень рано, в 9 часов. Не выспалась. Снова. Кошмар. Чего я так рано встала-то, не пойму. We failed. The Conclave, despite its best efforts, wasn't able to attune the Resolute Diamonds. We can't use the diamond keys to enter the Crystal Tower. But what about you? Were you able to track down Darian and the traitor Lathan? Не знаю, что делать. Да, в принципе, сейчас особо спать не хочется. Using the Crystal Tower and Sotha Seal's technique for utilizing life energy? Then we really are doomed. Without a way into the Crystal Tower, is that what the Sijic Order is reduced to? Forced to accept help from the same Daedric princes that got us into this trouble in the first place? I opposed this line of reasoning when Lathan first suggested it, as bargains with the princes don't often end well. But what choice do we have? Still, thanks for finding a way forward. While it's a long shot, at least it represents a chance. I'll start making preparations for the Dreaming Cave. In the meantime, Sotha Seal asked me something to do with the Crystal Tower, no doubt. Sotha Seal has never been forthcoming, but for some reason, it appears that he's taken a liking to. Both decided to return? I'm surprised. Viridia's Knight has a stake in this, but why would Lathan volunteer to Sotha Seal waits for you in his study. Tell him about the alliance with the Daedric princes, and ask him if he knows what we can We'll want to send a small force, but leave the majority of the Conclave behind, in case the efforts in the Crystal Tower fail. Leave the details of that to me. Естественно, в Кристальную башню не отправят меня. Может быть, придет кто-то со мной там помогать мне будет. The tribunal has been warned. They will make preparations in case the efforts here fail. In part, determining the possible consequences of disparate actions becomes easier when studying the primary catalyst. You have a bold move. Still, I see the logic. Who better to send against their betrayer than the mortal who bested their plans at every turn? If Mafala agrees, you'll be able to assault the tower. I just wish I knew what Nocturnal hoped. I'm not sure that's within the capability of the Crystal Tower.
But if she uses my technique for siphoning life energy to supercharge the tower... An interesting application of the magic of the abyssal pearls. Чё, на Твиче лучше сидеть, чем на Ютубе? If Nocturnal uses the life force of Nern to increase the power of the Crystal Tower, she can then use the same technique to steal the energy of the Daedric princes as she invades. Gather your companions and meet me in the Dreaming Cave. We must contact Vial and Mafala so you can enter the Crystal Tower. Recover the transparent law. The crystal at the top of the tower is as much metaphysical as it is tangible. Привет, Only divine energy can reconnect the heart and make the crystal whole. Of course, Nocturnal is aware of this as well. Располагайся. Да, мне уже, кстати, написали, что на Твиче у меня качество лучше, чем на Ютубе. If Nocturnal performs the restoration and once again merges the heart with transparent law, her connection to the tower will become unbreakable. She truly will ascend to an infinite state of being. Работы много, а времени мало, ты имел в виду? Привет еще раз. You must enter the Crystal Tower and recover the heart. Then find a relic filled with divine energy and repair transparent law. До свидания. Поговорить со своими товарищами. Ой, слушай, Тёма, у меня тоже всегда так. Работы много завала, а мне никто помогать не хочет, потому что никто не умеет. Ну, видишь, неплохо. I knew I could count on you. You're always straight with me. I appreciate that. What? No, I didn't mean it like that. I just mean back then there were more familiar. And trust me, I am grateful for that. You're kind of like me in a lot of ways. Ой, я так не хочу на работу выходить, прям вообще какой-то кошмар. Так, где-то тут она, да? А, разум, дар тут. This is Archaea. Raz is impressed and truly frightened by the very strange sky. Ah, here comes your friend now. Just remember, you were never here. The Conclave isn't fond of visitors. For a place that doesn't like visitors, Raz thinks it's pretty busy, yes? Надо. Raz never had the urge to travel to Oblivion or visit a magically displaced island. But now Raz feels like the cat who caught the farmer's prized turkey. It's good to see you safe, my friend. Now, tell Raz you have a way to save Somerset. Raz knew that strange talking dog would lead you into trouble. Do you really think we can trust those Daedric princes? No, too late for that. Tell Raz the rest of your plan, yes? Foolish, but brave. Also very foolish. Raz has walked into certain death many times and emerged with his fur intact. Mostly. But Raz knows why you do this thing. Raz will not try to talk you out of this. He will instead give you happy news. Как мне нравится этот кот вообще, я прям не могу. Он такой классный. Raz warned Queen Irene. She has promised to contact the leaders of the other alliances and assemble a mighty force to deal with this threat. Which brings us, the mighty force won't reach Somerset for quite some time.
Oh, Raz could tell you about prevailing winds, unusual storms, and other factors beyond our control, but it amounts to the same thing. We're on our own, my friend. Not this time. Raz must go back and lead the divine prosecution in defense of Somerset. If the Crystal Tower keeps exploding, we will evacuate the island and save as many people as we can. May the luck of Joan and Jode be with you, my friend. Какой же хороший котик. Ладно. Нет, я понимаю, что работать надо, как бы без этого никуда. Ну не хочется. I envied the way she looked up to you. I'm sorry, Nathan. I should have been there with you, with her, at the end. Нет, не бегай, извини, я не пойду в Сокольники, это слишком далеко от меня. We need to win this vow. This shrine, Val and I built it for our daughter after she died. High elves don't bury their dead, but we needed something to remember her by. She loved plants. With the Sijic Order and my mistress Methala aligned toward a common goal, I'm feeling practically giddy with them. The court offered me a purpose after my life lost its meaning. Our princes promised to remake the world, turn it into a better place. A paradise, not in the least. Remaking the world to eliminate death and disease is one thing. Destroying everything to turn yourself into a being of infinite power. Things will never be the same between me and Lathan again. But I think we understand each other a little better now. Funny how the approaching end... I've been a member of the Sijic Order for more years than I can remember. But this is the first time since my daughter's illness. The world ends all the time. It's just that I'm more accustomed to that being a personal event and not a shared experience. The world ended when the Right Master died, for example, but only from his perspective. If Nocturnal remakes reality, you have a way of instilling confidence, my friend. Так, отлично. Теперь идем в пещеру. Пещеру грез. Это, по-моему, там внизу. Ну что, ребят, давайте рассказывайте, как у вас дела, как день проходит. А то что, молчите, на этом месте надо делать. Сколько у меня места, интересно, еще есть. А, сегодня же Россия играет, да? Во сколько? В 6 часов? По Москве. По Москве 6 получается, да? Make sure you have everything you need before I activate the dreaming cave. Тём, ну выходные скоро. Да. I'll lead you through the fields of regret to reach the Crystal Tower. Hey, that dog just talked. I can establish contact with Methala. She's ready to appear if you're willing to lower the defenses. Oriandra, Valsarin, assist me. Let us open a path and not keep the Prince of Secrets waiting. So the seal, the false god. I should have expected to see you.
Lady Mafala, will you honor the agreement you made with this mortal? I am always true to my word. Now, send forth a mortal who consistently avoids the tangles of my webs. We have much to discuss. В смысле, приведи, вот она, я стою. Не видишь меня, что ли? Странная такая. А ты уже подготовился к матчу там, ну, я не знаю, пивко? Что там обычно еще не ну, вообще что-нибудь к пивку. I can attune the diamond keys, but that won't be enough to keep you safe. Using the secrets she stole from Seal, Nocturnal has infused the crystal tower with boundless energy. It makes the tower's connection to reality increasingly unstable. I must turn the resolute diamonds into more than just keys. They must become an anchor, something to lock you to this reality. Without such a weight, you will be lost as the tower rapidly shifts from one plane to the next. And in exchange, 2 trivial concessions, nothing more. First, just as Vile sends his hound, I want you to take my Earl Lathan into the Crystal Tower. And second, I wish a private meeting with Seal after reality has been saved. Do we have a deal? Two resolute diamonds, imbued with the power of Mafala. Now they merge into a single gem. One resolute anchor to serve as the key and safeguard. Do not lose this. Only its presence will keep you and your... Remember, if any of you stray too far from the protection of the resolute anchor, you'll be lost in the nothingness between realities. And know that I will be watching. Так, сейчас подождите пару минуток, я сейчас вернусь. Now it's my turn. Запуталась. Let me use the gift my master gave you, and I'll get you to the Crystal Tower. Get the heart and restore the crystal known as transparent law. But remember, you'll need a relic of divine energy to accomplish that. Lathan, promise me you'll keep them safe. I promise, Val. Oriandra, if I die saving the world, no... What are you talking about? Shh, 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 shh. It's all right to cry. I'll do my best to return to you. I promise. What just happened? What's that crazy knight talking about? If I were you, I would never let me go. If I were you, I would always love me so. If I were you.
Ой, стоило отойти, у меня тут уже подписчики новые. Спасибо большое, Покемон. Спасибо. Опять нос чешется. Что ты будешь делать? Так. Сейчас пойдем дальше. Так, Кобра, спасибо большое за подписочку. Добро пожаловать. Урзфат, привет тебе. Привет. Дим, что с тобой? Ты хочешь пить? Хочешь пить или пить? Where's Bile's hound? Has he abandoned us already? Хорошо. Ну нос чешется, да, я не могу, он у меня с утра чешется. Mother and bones. Nocturnal sends creatures into our realm. Not while Barbas is on guard. Stop it! Come forth! Where are you going, creature? I promised to show you the way. There, follow that path. That's the way to the tower. Now, I have a realm to defend. I don't think I like Barbas very much. Ну, мне Барбас, например, больше нравится в качестве пса. Когда он разговаривающая собака, Отлично. Как я люблю эти дорогие вещи. Их можно хорошо продавать. Как он, блин, меня убил? Я вообще не поняла, что произошло. And to think we're depending on the actions of mortals. Oh well, let's talk.
Nocturnal dares much attacking my master's realm. But here you are, safe and sound. The Crystal Tower. At least it's the version that exists in the Fields of Regret. Now, well, that depends on how good Mephila's magic is. If you're attuned to the Resolute Anchor like she promised, then the doors to the Crystal Tower will open at your approach. That was the plan, yes. But plans change when Nocturnal attacked my master's realm. Now Clavicus Vile wants me to repel those invaders and start preparing contingencies in case you fail. Understand? I had no contingencies, so try not to fail. Ну, в образе пса мне больше нравится, серьезно. Спасибо, Кобра, спасибо. Хорошего дня тебе. Remember Mephila's warning. Stray too far from the Resolute Anchor, and you'll get lost between realities. This place looks surprisingly intact. The interior and the exterior of such places rarely coincide perfectly. I pity the sapiarchs that were present when Nocturnal unleashed this magic. Так, что нужно делать? Подняться на вершину Кристальной башни. Тут что? Тоже возьму. Ой, какой кошмар. Так. Пряный свекольный салат. Может быть, еще не знаю, рецепт. Ладно, возьму. Там что, там что, там что? Что-то такое? Блин, не могу взять. Как-то лютня. Спасибо. Ой, отстань. Нет, не хочу. Отстань. В смысле? Мандаринка, что, не было оповещения? Странно. Может, у меня отвалились эти оповещалки? Привет, Дэн, привет. Хорошо, Тём. Мы в башню вошли. Сейчас наверх будем подниматься.
Покемон, я правда не знаю, что происходит, почему нет оповещений. Серьезно. Дэн, я тебе говорила, почему я не хотела присоединяться. Ну, вот ты сам подумай, вот я бы присоединилась к вам, да? Антон со мной общаться не хочет. Все, он бы стал меня игнорировать. Испортилось бы настроение у всех. Какой в этом смысл? Вы так хорошо поиграли, все нормально было. Ну а когда Антон уже вышел, я спать пошла. Я же не могу тоже всю ночь сидеть и ждать, когда Антон выйдет. Вы покатались хорошо. Как бы, вам и без меня было весело. Не так, что прям меня нету и все плохо сразу. Нет. Покатались вы вдвоем, тоже же неплохо, правда? A dead end? Did we make a wrong turn? Tower. It's moving. Fascinating. It appears to be reconfiguring itself. Then let's get moving before the tower remakes this platform out of existence. I expect we'll see more evidence of this malleable nature the higher we climb. Хорошо, Дэн, в следующий раз так и сделаю. Нет, просто, ну, на самом деле, я не хотела портить настроение тебе и Наташе, с которой вы играли. Потому что, ну, вы-то здесь вообще ни при чем. И... Ну, вам же было бы неприятно, согласись. Yes, but what happened to the shadow sapiens? Она-то вообще не в курсе всей вот этой ситуации. Поэтому... Ладно, еще покатаемся. Так, куда мне? Куда-то туда. Почему? Really? A walking volcano? Да. Ну ладно. Удачи в поисках. А чё? Как? Все нормально. Я завтра вечером уезжаю, Дэн, на выходные на дачу.
Так, что тут у нас? Золото. Блин, фигня какая-то. Да-да-да. Ставьте мне лайки. Я люблю лайки. Так. Вперед идем. Наушники неудобные стали. О, Дэн, ну это естественно. У меня когда есть время, я к тебе обязательно всегда заглядываю. Спасибо. Спасибо за лайк. I don't know how you entered the tower, but you must get out of here. She's still alive. We have to help her. No, stay back. The relic that protects me, it's failing. You can't help me. She's right. Look how she's starting to fade. Ой, надо быстро съесть хлеб. Хлеб, где ты? О, приятного аппетита, Дэн. Please, before I'm lost, tell me, what happened? I deserve to know why the Nocturnal. So I am to die as a pawn in some game played by a Daedric prince? I'm sorry, but you've reached a dead end. The explosions. The exit is blocked by the old ballista. If you could get it working again, it might be strong enough to punch through the debris. Oh, God. I don't want to die. Let me help you. Clear your mind. It's so hard to concentrate. Think of your loved ones. Picture their faces, and my magic will help you. I see them. The pain is fading. I can see. She's gone. Her last moments were peaceful. I saw to that. The magic that held back the shadows is gone. They'll be upon us before we know it. Да. Да. Хорошая дружественная атмосфера. Я люблю, когда все дружат друг с другом. А где видишь? Ладно. Куда побежал? Да что ж такое-то? Спасибо, Тём. Спасибо за добрые слова. Какие звуки? The dying Sapiarch was right. That is a ballista. Какие звуки? It's not broken, it's just missing a few parts. Look around while I get the rest of it back. Надеюсь, не я какие-то звуки сейчас издаю.
А, ну тут да. Что-то такое тут есть. Тут что? Ничего нет. Ничего не положили. Ясно. Я думала, что все сделает, оказывается, мне еще не наверное, один. Да, у меня показано 11. Все на Твиче сидят. Говорят, на Твиче качество лучше. Что там? Разобраться не может. Не все. Да, вот, кстати, я когда уже компьютер выключаю, мне вот стримы смотреть лучше с Ютуба, потому что Twitch у меня это что-то не хочет работать адекватно. Вот. Ой. Чуть шея болит. Ну что ты не стреляешь? Бегаете тут с одного канала на другой, стуча на язык. Да ты будешь стрелять-то сегодня или нет, ведь? Мадам. Да, мы тут. Это хорошо. That should do it.
Just need a crank, a rope, and some ballista bolts. That should work. Let's blast away out of here. А куда стрелять? Куда стрелять-то, эй? Я чуть не поняла. Не поняла. Куда мне стрелять-то надо? А, заваленный проход. Заваленный проход. А где у меня там заваленный проход-то? Это этот, что ли? Куда мне стрелять? Я никак понять не могу. Что я прослушала. Now that's how to clear a path. I need one of those. Ну, как сказать? Да, ты прав, я без шарфа. Ну в нем жарко просто. Ты будешь стрелять или нет, блин? Что-то все молчуны какие-то, Дэн. Прям вообще кошмар. Curious. From the opening in the ceiling, it appears that we're no longer in Vile's realm. So that's what they meant when they said the tower was in every realm at the same time. Не жарко. Да, вообще. Ужас. Так много книг. Все прям их можно перечитать. Чё? Ой. Nocturnal started to repair transparent law. Soon none of this will matter. No, you mustn't do this. You can't reason with crazy, Lathan.
Besides, we've got company. How observant, knight. Prolonging your pain, Lathan. You know nothing about pain. A pity. I thought we were the same. No matter. Your quest ends here. Enough. Just hand over the damn key. She's just trying to slow us down. Meet up at the gate pedestal. Ключ-то где? Наверх, да, надо? Наверх. Отстаньте. Дайте мне просто квест делать. Хватит уже эти заклинания тут меня гулять. Try the key pedestal. She did something to the control. We must be nearing the pinnacle of the tower. That's why Nocturnal sent her champion to slow us down. Nocturnal's Earl damaged this mechanism beyond repair. Sapient magic is powerful, but not as powerful as the magic of the Psijic Order. Since we don't have the key, I can operate the mechanism manually from here. Then, once you and Darien are through the gate, I could teleport. Окей, ворота там, да? Gate! Lathan, watch out! I have to stop you here, all of you. I wondered if you'd actually show yourself instead of just projecting menacing images. A closed gate won't save them, Lathan. No, but this will keep you busy for a time. No! Where'd they go? Is Lathan gone?
That should keep her busy, for a short time at least. Why are you glowing? Я буду лечиться. I was overconfident, I'm afraid. Valcerin always said I was too sure of my own abilities. I just assumed I'd be able to get back to the protection of the resolute anchor before I was unmade. I had to do something to get rid of Nocturnal's champion. At least for a little while. Beyond that, I really did hope that a moment outside the anchor's protection, you can stop Nocturnal. I'd really rather not see you and the Knight wind up with this fate. And if all goes well, you can tell Valcerin that I'm sorry. Now hurry. I should be thanking you. You had no reason to trust me, yet you did. And you gave me a chance to see my wife. To reconcile. Tell her I'm going to go be with our daughter. Tell Val that we will... We should keep moving. There's nothing more we can do here. Печально. Nocturnal's realm. Gotta be nearing the top of this damn thing. Так, я думаю, что тут квест я сейчас пройду и правда прочитать. Почему у меня мышка не срабатывает иногда? Ignore the creepy voice. Блин, не та кнопка, ё-моё. Ой, жаль. Ладно. Блин. My mistress can't be interrupted. Her work is too important. Вот тут мне бы сейчас не помешала бы моя ульта. Come and get it.
I don't understand. Why didn't the sword protect This Dawnbreaker was never intended for you. Meridia's magic is gone. The blade isn't yours anymore either. We'll see about that. Join Meridia in my eternal darkness. We are not dying like this. Да, That worked. сейчас. I mean, of course it worked. I just need a moment. Nocturnal's Earl was wrong. I finally understand everything Meridia told me. Her power. Then this is even better. I'm saying you've got this. Whenever a threat appears, you bring the champions together. You find a way to win. And I'll be at your side for this. I'm returning the last of Meridia's power to the blade, so you can stop Nocturnal. I wouldn't do this for anyone else. Thank you for everything. Ты что сделал-то, эй? А как я окажу ей сопротивление при помощи вот этого вот рассвета, если я маг? Это предусмотрено вообще, нет? The tower crystal is almost whole. You're too late, mortal. Или все же я должна мечом махать? Непонятно мне что-то как-то. $15 000. Это все? А, вот оно. Я поняла. I will not fail you, mother! Transparent law is almost whole. Now, rise again, my champion. You can't stop me!
I only grow stronger as we bathe this world in darkness. Блин, мне это не нравится, честно говоря. Нос чешется постоянно. Are you here, my friend? You did it. I knew it. Transparent law, it's whole again. I didn't think that was possible, and you stopped Nocturnal. You're back upon Somerset, my friend. Of course, when you restored the Tower Crystal, it most likely... Lathan. I'll mourn for Lathan later. I'm just glad he helped you. He would have made our daughter proud. Что-то грустненько. Грустная какая-то история на самом деле так-то. As I predicted, your efforts were successful. A slight chance is all. Was that Meridia's plan all along? Perhaps, perhaps not. Life and death. It's all part of the ongoing circle. As long as you remember them, they will never be forgotten. Очень, кстати, хорошие слова. It took Nocturnal hundreds of years to put all the pieces of her plan into place. And you wiped it all out with a single thrust. Next, every action we take can tip the balance of the flow of time. Bask in the moment and realize that you have done well, my mortal friend. You have saved the Crystal Tower, saved Somerset. For now, I must attend to other matters. Привет, Квикс, привет. Я уже заканчиваю стрим. Мы как раз прошли квест, спасли башню, спасли Сомерсет, по сути, от этой богини-то. Так что... We still have work to do, my friend. Доброе утро, Квикс. Спасибо всем, кто был на стриме. Спасибо за подписочки, за активность в чатике, за лайки спасибо. Я думаю, завтра еще, может быть, с утречка постримлю, а потом уже с вами увидимся только
понедельник. Квикс, я не могу зайти в пупку, меня РКН не пускает. Я не могу взять X8 и принести. Так что, извини, посмотри. Сосновки в левом ангаре на контейнерах там. Я подумаю. Все. Я тоже на самом деле голодная. Сегодня не завтракала еще. Сейчас пойду обедать. Все. Всем спасибо. Пока-пока, ребят. Думаю, завтра еще стримчик будет. И потом уже в понедельник. Так что все. Пока-пока.